안녕하세요. 하루 1분 영어입니다. 오늘은 일상에서 자주 쓰는 문장 공부해 보도록 하겠습니다. 알았어, 로라. 떠나자. Okay, Laura. Let's go. Okay, Laura, let's go. 잠시만요, 엄마. Just a second, Mom. Just a second, Mom. 안전벨트 매는 것을 잊지 마세요. Don't forget to put on your seatbelts. Don't forget to put on your seat belts. 내가 해야 하나요? Do I have to? Do I have to? 네, 그래야 해요. Yes. You have to. Yes, you have to. 하지만 우리는 가게에만 갈 것이다. But we are only going to the store. But we are only going to the store. 그건 법이야, 로라. It's the law, Laura. It's the law, Laura. 그리고 안전을 위해서도. 그렇죠, 엄마? And to be safe, too. Right, Mom? And to be safe, too, right, Mom? 오늘도 시청해주셔서 감사합니다. 구독, 좋아요, 알림 설정은 저에게 힘이 됩니다.